Halo, assalamualaikum semua. Di video kali ini kita akan membentuk karya 3 dimensi dari plastisin berbentuk burung merak. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai habis ya. Alat dan bahan yang digunakan: plastisin dan tusuk gigi. Lanjut ke proses pembuatannya. Langsung aja kita bentuk plastisinnya ya.
plastisinnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Bagaimana, mudah kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya ya. Assalamualaikum.